Okay. So the next concept is the ellipse map. Okay. So ellipse is it's nothing but egg shape అనమాట. మనకి ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది egg shape లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. If you observe the circular, okay, ఇది మనకు రౌండ్ గా, ఓకే, సో మనకు సర్కంఫరెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రేడియస్ ఆర్ సర్కంఫరెన్స్ అనేది చూపిస్తూ వస్తాం. ఎలిప్స్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మైనర్ యాక్సిస్ రెండు ఉంటాయి. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ సీ హియర్, screen is not just is okay. now is it fine, is it visible? Yes. సో ఇక్కడ మనకు మేజర్ యాక్సిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మైనర్ యాక్సిస్ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మేజర్ యాక్సిస్ అనేది ఒక ఎండ్ పాయింట్ నుంచి ఇంకో ఎండ్ పాయింట్ వరకు మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ మే బి ద హారిజాంటల్ ఆర్ ఇట్ మే బి ద వర్టికల్. మీకు ఎలా ఉన్నా సరే ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్ వరకు మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది మేజర్ యాక్సిస్. వెన్ కమింగ్ టు ది మైనర్ యాక్సిస్, ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ పాయింట్, సెంటర్ టు ది క్వాడ్రంట్. ఇది మనకు మైనర్ యాక్సిస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ మెథడ్, లైక్ మనకి ఇక్కడ ఎండ్ టు ఎండ్ యాక్సిస్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి సెంటర్ యాక్సిస్ అనేది ఉంటుంది, థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఆర్క్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ ది ఆర్క్ మెథడ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్. సో సర్కిల్ అనేది మనకి ఈ విధంగా క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఇట్స్ ఎ క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ది ఆర్క్ మెథడ్, మనకి ఈ విధంగా గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ మీకు 0.1 mm అయినా సరే గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ నెవర్ క్లోజ్. జనరల్గా మనకు క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే 360 degrees, బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద 359.9 మాత్రమే ఉంటుంది. When you take the arc method, Sir, not audible, sir. When you take the arc method, so here we having the starting angle as well as the ending angle. ఈ రెండింటిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీకు. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ సీ ది యాక్సిస్ టు యాక్సిస్ మెథడ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు ది అనదర్ ఎండ్. ఈ ఎల్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ కట్ కీ. ఎంటర్. సో ఇక్కడ చూడండి, స్పెసిఫై యాక్సిస్ ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎలిప్స్, ఆర్ మనకు బ్రాకెట్లో ఆర్క్ అండ్ సెంటర్ రెండు మెథడ్స్ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ టు ది యాక్సిస్ మెథడ్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ యాక్టివేటింగ్ ద ఆర్తో, వై బికాస్ టు మేక్ ద పర్పెండిక్యులర్. సో నా సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ 10 ఇస్ ద డిస్టెన్స్. సో ఆ 10 డిస్టెన్స్ అనేది ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్కి క్రియేట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, లైక్ రిఫరెన్స్ కోసం ఒక లైన్ని డ్రా చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ ది రిఫరెన్స్ పర్పస్ ఓన్లీ. EL enter. I am taking line left side is my ending point, first end point, and the right side point is my second end point. Okay, so automatically will create out. So here reference points తీసి డ్రా చేసేసామంటే first end point I am taking at this here. For the second end I am giving as a 10 is the distance. See, automatically మనకు సెంటర్ పాయింట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. నేను ఎప్పుడైతే ఎండ్ పాయింట్ చూపించానో దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్. సెంటర్ పాయింట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ యాక్సిస్. That considered from end to end, sir. That yes, this is the end to end. So here we are not considering the center point. Okay. Observe once again. Okay. This is the first end, and this is my second end. See, only end to end this is. Okay. So ఇప్పుడు మనకు it is asking the distance to other axis, that is nothing but minor axis. Okay, so you can specify the more than major axis or less than major axis value. I am giving as a 5. See, ఒక ఎగ్ షేప్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ఒకవేళ డైమెన్షన్స్ చెక్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ గో ఫర్ ది లీనియర్ ఫస్ట్ ఎండ్ పాయింట్ టు ది సెకండ్ ఎండ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ from here to here. We have taken the 5, right?
other distance value. Ah, Like this you can create. So this is the end to end only. Now if you go for the ellipse, now I'm taking the center method. C enter. You have to enter the C for the center. Take the point and next point. See, automatically. So నేను ఎక్కడైతే దీనికి పాయింట్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తున్నానో దట్ విల్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది సెంటర్ పాయింట్. See, this is the center point. And you can take the value also. Now I'm taking the 3 is the my value. సో మీరు విత్ డిస్టెన్స్ తో తీసుకోవచ్చు, వితౌట్ డిస్టెన్స్ కూడా యూ కెన్. Like this. Now we're having the angle. So understood this one, Prashant? yes, sir. Got it, sir. Yeah. So now we'll see the angle. So for this, I'm taking the reference. So we'll draw this one now. Here we're having the one object, right? So this one. Okay. So I'm taking some reference lines. So it's showing as a 50 and 25, right? So instead of this one, I'm taking as a single digit values, like as a 5, 2.5, like that. Now I'm taking here, it's a 20. At this side, I'm going to take as a 10. At this side, I'm going to take as a 10. Now, EL enter. I'm going with the arc method. A enter. So, ఇక్కడ arc method లోకి enter అయిన తర్వాత you can choose any one of the method. Either center axis method, either end to end axis method. Now I'm going to the center axis method. This is my center point. So observe the direction mark. I am showing the right side direction. So the point is of 5. Okay. The other value is a 2.5. Right. So here we have to specify the starting angle as well as the ending angle. My starting angle is a 45 degrees and my end angle is a 270 degrees. See what happened here? From starting 45 to it has created. So if you want to check the angle, so ఇక్కడ angle లోకి వెళ్ళండి. Exactly 45 degrees. సో ఇక్కడ మనకు డిస్టెన్స్ కూడా ఉంది కదా, 5 distance, 2.5 distance. Clear? Prashant? Yes, sir. Okay. So like this, we can create all these objects here. So ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Okay. So just practice these things. I will share you. Okay. Okay. So just practice of this one. And next, the next command is the ray lines. So generally మనకు లైన్ అంటే Sorry, sir. Ray or array? ray, R-A-Y. It's a Okay. R-A-Y, ray lines. So generally గా మనకు లైన్ అంటే we having the 2 points. We know the starting point as well as we know the end point. అదే మనకు కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ అంటే there is no starting and there is no end point. It's a continuous infinity. But ఇక్కడ ray lines మాత్రం we having the starting point, but there is no end point for this one. So R-A-Y enter. So ఇక్కడ చూడండి, I'm taking the starting point. So it is asking the starting point. See here, specify start point. I'm taking the starting point. See, from the start point you can create like this. So within the 360 degrees you can create. After that, we can able to trim now, sir. Yes, we can, if you want you can modify also. So I'm taking the Okay. some lines here. సో మనకు అన్నెసెసరీ లైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో జస్ట్ ట్రిమ్ ఆల్ దోస్.
like this, and here also I am removing. Okay. సో ఆ తర్వాత దీన్ని ఏదైనా సరే మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ హియర్. Sir, is there any option to give that distance or angle? Here we can specify the angle mark. There is no distance between the lines. Why? Because these are the Okay. angular lines, right? Okay. Okay. We can We specify the can able only to give angle. only the angles. Okay. Only angles. You don't Okay, sir. accept the any distances here between line Okay. to We, line. we can start from 0, 1, 2, Yes, like that like angle. that. So within the 360 Okay. degrees you can make it. Okay. Okay. సో ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రే లైన్స్. లైక్ మనం కొన్ని ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ ప్రొజెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం. లైక్ గేమింగ్స్లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్, కార్నర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇటువంటి క్రియేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది రే లైన్స్. క్లియర్ Prashant? Yes, Is sir. it Clear. clear? Got it, sir. Yeah. Yes, sir. And the next command is a polyline. It's called as a 2D polyline. Generally, మనకు line కావాలంటే we can take the line object. So for the some arc shape, like as a part of the circle, we can go with the arc. Or else, if you want to show as a some solidness, like as మనకు arrow లాగా కావాలి, అంటే ఒక సైడ్ షార్ప్ కావాలి, ఇంకో సైడ్ మనకు width అనేది రిప్రజెంటేషన్ కావాలి. అటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కి we can go with the width. బట్ ఈ మూడు ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. Right? So for that purpose, you can use the polyline. It's a continuous process. Now see. So for that, we can take the command is the PL, polyline. Now I'm taking the starting point. So when you start the object, so ఇక్కడ చూడండి కింద కమాండ్ లైన్ లో నెక్స్ట్ పాయింట్ అని చూపిస్తుంది. Or else if you want to create the any arc shape, or else if you want to show the any width, or else length, undo and width. So I'm not taking anything, I'm just giving the distance 10. So ఇప్పుడు నాకు వర్టికల్ గా I want to create the arc shape, semi circular గా కావాలి నాకు. For that you can enter into the arc. A, enter. So A enter ప్రెస్ చేసిన తర్వాత you having the lot of options. Angle, center, close, direction, half width, line, radius, second point, undo and width. So I want radius. I am giving the radius as 2.5. So radius 2.5 అయితే diameter ఎంత అవుతుంది మనకు? What is the diameter for the 2.5? Double అవుతుంది. డబుల్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మనకు ఎండ్ పాయింట్ అని చెప్పి పెడుతుంది. ఎండ్ పాయింట్ ప్లేస్ లో ఆ డయామీటర్ వాల్యూని మెన్షన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ 5. And next, so it's still showing as an arc shape. I want the line L, enter. Okay. So ఈ విధంగా కంటిన్యూగా డ్రా చేసుకోవచ్చు. Now again go with here 20 is the my distance. సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ లో మనము డయామీటర్ వాల్యూ 5 తీసుకున్నాం కదా, సేమ్ వాల్యూ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. Why? Because I need to close that object. 5 and 10. And now here I am taking as a 5 distance. Some distance తీసుకుంటున్నాను 15. Now ఇక్కడ నాకు solid representation కావాలి. So for that solid representation, here we have the two options, half width and width. Okay. So first I will go with the half width. Now it is asking the starting half width is a 0, or else you can take any value also. Instead of 0 you can take the value also, and my ending value is the 5. And again it is asking the distance also. So I don't want the 5, it's very big. I'm just taking as a 2. And you have to show the distance. And one more thing, you have to show the direction also. మన ఏ డైరెక్షన్ అయితే కర్సర్ మూవింగ్ అనేది ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఫర్ సపోజ్ నేను టాప్ సైడ్ డైరెక్షన్ చూపిస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ టాప్ సైడ్. సో ఇక్కడ మనం ఏ డైరెక్షన్ చూపిస్తే ఆ డైరెక్షన్ వస్తుంది.
సో ఇక్కడ మనం ఏ డైరెక్షన్ లో ఆబ్జెక్ట్ కర్సర్ చూపించాలంటే ఆ డైరెక్షన్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. లైక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అప్ టు 3 is the my distance. So this is the half width. Now, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, నాకు విడ్త్ అనేది కంటిన్యూగా వస్తుంది. వై? బికాస్ నా ఎండ్ పాయింట్ అనేది విడ్త్ స్పెసిఫై చేశాను. మోర్ దాన్ 0 నుంచి 0.1 mm తీసుకున్నా సరే థిక్నెస్ అనేది కనిపిస్తుంది, లైన్ థిక్నెస్ అనేది. సో అగైన్ ఐఎమ్ గో విత్ ది విడ్త్. సో ప్రీవియస్లీ వాట్ హ్యావ్ starting width is the 0, ending width is the 2, and the distance is 3. See? So you have specified the both are the same, but ఒకటి వచ్చేసి width is nothing but ఏంటి, మనకు ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్ క్యాలిక్యులేషన్. హాఫ్ width in the sense from the mid point to the any one of the end point. కానీ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే రెండింటికి కూడా సేమ్ వాల్యూస్ చూపించాం. సో దట్స్ వై వన్ ఇస్ షోయింగ్ యాజ్ ఏ బిగ్ రిప్రజెంటేషన్. ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ మా. ఒకసారి చూడండి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేశారంటే కంటిన్యూగా సెలెక్ట్ అవుతుంది. క్లియర్ ప్రశాంత్? That can you please try one more, sir, with Yeah. one. So I'm taking the polyline again. I'm trying to create the line. See what happened here? I'm getting the width, right? Okay. Because previously we have already specified some value here. Okay, అంటే మోర్ దాన్ 0 ఒక వాల్యూని స్పెసిఫై చేసాము, అందువల్ల విడ్త్ అనేది కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై ద 0, then only we'll get the normal default standard line. I'm moving on to the width, making as a 0, then you will get the line. సో ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, మీకు సాలిడ్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి అనుకుంటే వీ హ్యావింగ్ ద 2 ఆప్షన్స్. వన్ ఇస్ ద విడ్త్, అనదర్ వన్ ఇస్ ద హాఫ్ విడ్త్. సో ఈ రెండిట్లో మనకు సిమిలర్గా ఉండేది, వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ, ఎండింగ్ వాల్యూ అండ్ డిస్టెన్స్. దీస్ 3 ఆర్ కామన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్షన్. మన కర్సర్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ప్లేస్ చేస్తామో ఆ డైరెక్షన్లో మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ ఫిక్స్ అవుతుంది. లైక్ ఫర్ సపోజ్ విడ్త్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం చూడండి. నా ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 2, ఎండింగ్ వాల్యూ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 0, డిస్టెన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 3. సి, ఇది బాటమ్ సైడ్ డైరెక్షన్లో వచ్చేసింది బికాస్ నా కర్సర్ అనేది బాటంలో ఉంది కాబట్టి. Got it, Prashant? Yes, sir. Actually, this starting from the width area. Example 5 is our starting width. Then after it goes to 0. Yes. Correct, So sir? as per the So- object so- requirement, not only the 0, as per the object requirement. Object requirement. If in case we will start from 5, we will end with 2. It will be get the Solid. different. Yes. Solid. Okay. Now see, again I'm taking the half width 2, like ending half width I'm taking as a 1. See, like this. Okay. It will continue okay. with the solid only. Yes. Okay. Until and unless you have to make it as a 0. Okay? Okay. ఈ విధంగా. So this is nothing but the polyline. Okay? Yes, sir. Yeah. And the next command is the donut. So for the donut we have to specify the 2 values here. Okay? So inside and outside we will specify the 2 diameters. For the circular only Donut, it will be okay. applicable. Yes, donut. For the circular shape only it will be applicable. Okay? So ఒకవేళ నేను like as a I want to show as a full moon. Okay? So at that time, see, observe in command line, specify inside diameter of donut. I am making as a 0. Outside diameter of donut, I am taking as a 5. See what happened here? We got the full moon type. This also from solid, right? It's a donut. Okay. So to remove this solidness, we use the one more command, not the polyline. We have in the one additional command for this. So solidness అనేది మీకు ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో, not only for the donut, even polylines, even width, wherever. Okay, so we can remove the solidness also. We can take it as a surface lines also.
It's just a donut. Do enter. Like I want to show as a like wheel, like one bike or car, whatever. I'm taking as a 3 is the my inside diameter. Same 5 is the my outside diameter. See? Got it, ma'am? Yes, sir, got it. So it will be applicable only for the circular objects. Okay. So if for suppose if I Okay. try to create a line, see ఇక్కడ చూడండి లైన్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. వెన్ ఐ సెలెక్ట్ ద లైన్, నేను ఏదైతే డోనట్ క్రియేట్ చేశానో ఆ డోనట్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ నుంచి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. వై? బికాస్ ఎట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ వీ హ్యావింగ్ ద సర్క్యులర్ షేప్. అక్కడ నుంచి మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ చూడడానికి ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్స్ మాత్రమే స్పెసిఫై చేస్తాం. ఓకే. Okay, sir. Okay. And the next one is the solid. We having the solid representation. Like you can use for the polygon shapes. Okay. నేను ఒక రెక్టాంగిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఐఎమ్ టేకింగ్ 4 ఆబ్జెక్ట్స్. జస్ట్ షో ది డిఫరెన్స్ మా. To show the difference only this. Okay. This is the first object. Observe the points where I am specifying. Yes, go, enter. So now my intention is I want to fill this entire object as a solid. Okay. My first point is bottom left. And the second point is the bottom right. Third point is the top right. Fourth point is the top left. ఏమైంది ఇక్కడ? What happened? సో మన Getting ఇంటెన్షన్ some. వచ్చేసి ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఫిల్ చేయడం యాజ్ ఎ సాలిడ్ గా. లైక్ ఇందాక మనం ఫుల్ మూన్ చూసాం కదా, అదే విధంగా ఈ స్క్వేర్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఫిల్ చేయడం. బట్ ఇక్కడ మనకు హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే క్రియేట్ అయ్యింది. బికాస్ వీ హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ ద పాయింట్ కంటిన్యూస్లీ. Bottom left is the first point, bottom right is the second point, top right is the third point, and top left is the fourth point. That means we have specified it continuously. That's why it's showing like here. After specifying these 3 points, again మీరు ఒకవేళ కంటిన్యూ చేయాలి అనుకుంటే, see observe in command line, it's showing as a third point. Specify third point. Now I can take over here, and this is the fourth point. So ఇలా మీరు ఎన్నైనా సరే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ యువర్ విష్. వన్స్ మీరు 4 పాయింట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏవైతే థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ అని చెప్పి టూ పాయింట్స్ స్పెసిఫై చేస్తున్నామో దోస్ ఆర్ ది ఇండిపెండెంట్స్. సి దిస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ ఇట్స్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ విల్ స్పెసిఫై ది 4 పాయింట్స్. ఆఫ్టర్ ది 4 పాయింట్స్ విల్ స్పెసిఫై 2 పాయింట్స్ ఓన్లీ, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. Now we'll see again. Now observe the points. First point, second point. Now I am specifying the third point, top left side, and fourth point is the top right side. Now see, got it? It's fully filled. Fulfilled. Yes, totally fill it is. So that means for the third point should be diagonal to the second point. అప్పుడు మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ విధంగా. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సాలిడ్, ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్, third point. So I don't want to specify the fourth point. I'm just pressing the enter. Okay. So again it is asking the third point. I don't want. Again I'm pressing the enter. Okay. So ఇలా మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, different objects. So for this you can apply the color also. Like how in the sense, I'm just selecting this width. So in properties at starting we have the color. ఈ కలర్ ని అప్లై చేస్తాం. Again see solid, like this you can. Okay, so this is about the solid. Is it clear now?
Yes, sir, clear.